ഇന്ന് നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സാമിനേഷന്റെ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 30 ഈ എക്സാം നടന്നത്. അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്. അതിൽ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ആണ്. നമുക്കതിൽ നിന്ന് 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: which management concept suggests that low importance decisions be handled by subordinates so that managers can focus on high importance decisions? Option A, management by exception. Option B, exclusionary management. Option C, inclusionary management. Option D, management by objective. The right answer is management by exception. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? Management concept suggests that low importance decisions be handled by subordinates. അല്ലെ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ചെറുവകകളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ്സും, അപ്പോൾ മാനേജേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഹൈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. Question number 2. A process in which a group of individuals generate and state ideas, but in which the rules prohibit questioning, evaluating, or rejecting any ideas, even if they seem ridiculous, is called. Option A, Delphi technique. Option B, brainstorming. Option C, nominal group technique. Option D, bounded rationality. The right answer is option B, brainstorming. Question number 3. What kind of organizational structure combines a vertical chain of command with the horizontal reporting requirements? Vertical chain of command with the horizontal reporting requirements. ഇത് ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിലാണ് പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ, ലൈൻ അതോറിറ്റി. ഓപ്ഷൻ ബി, മെട്രിക്സ്. ഓപ്ഷൻ സി, ഫങ്ഷണൽ. ഓപ്ഷൻ ഡി, ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ. The right answer, option B, matrix. Question number 4. In an organization, if the manager once determines policy, programs, and limitations for action, and the entire process is entrusting to the subordinates for execution, then the leadership style is called. ഇത് ഏത് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ്? പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ്, ബെനവലന്റ് ഓട്ടോക്രാറ്റ്, ലേസസ് ഫെയർ, ഡോമിനന്റ് ലീഡർഷിപ്പ്. ഓപ്ഷൻ സി, ലേസസ് ഫെയർ. Question number 5. Functional managers are responsible for a single area of activity to the upper level of management and staff, for complex organizational subunits, for obtaining copyrights and patents for newly developed process and equipment. Functional managers are responsible. The right answer is option A, for a single area of activity. അതാണ് ഫങ്ഷണൽ മാനേജേഴ്സിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. Question number 6.
Find break-even point in units as per the following details. തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് കണ്ടെത്തണം. സെയിൽസ് ₹30 per unit, variable cost ₹15 per unit, and fixed cost ₹45,000, produced 2,500 units. ഇതിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്? ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ, അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് per unit minus variable cost per unit. This is the formula for calculating break-even point per units. So, എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം വരുന്നത്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 45,000. നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം. സെയിൽസ് പെർ യൂണിറ്റ് 30 minus variable cost per unit 15. So 45,000 divided by 15. എത്രയായിരിക്കും? 3,000 units. The right answer is option C. Question number 7. That the authority rests solely with the management, with no right to anyone to challenge. It is the basis of pluralist approach, system approach, unitary approach, social action approach. The right answer is option C, unitary approach. Question number 8. During the selection process, while the candidate is being evaluated, the candidate too tries to evaluate the company and its culture. നമ്മൾ selection processലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. Apart from the job, and comes to a decision about suitability of the organization. This means that only qualified candidate will make it to the next stage of the employment process. Option B, during the selection process, candidate should not be allowed to have contact with the existing employees of the organization. Option C, selection process also involves selling the organization to the candidate. Suitable candidates are often rejected. The right answer is option C. The selection process also involves selling the organizations to the candidate. That is the right answer. Question number 9. Which component of performance management refers to communicating a firm's higher level goals throughout the organization and then translating them into departmental and individual goals? Performance management കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. Option A, role clarification. Option B, goal alignment. Option C, performance monitoring. Option D, direction sharing. The right answer is option D, direction sharing. Question number 10. A process theory of motivation is most likely to focus on. എന്താണ് പ്രോസസ് തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ റിഗ്രഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി, എക്സ്പെക്റ്റൻസീസ് റിഗാർഡിംഗ് വർക്ക് ഔട്ട്കംസ്, ലോവർ ഓർഡർ നീഡ്സ്, ഹയർ ഓർഡർ നീഡ്സ്. The right answer is option B, expectancies regarding work outcomes. Question number 11. Liquidity risk increases whenever interest rates increase
Risk associated with the secondary market transactions is lower for small OTCEI stocks than for large NSE stocks is the risk that investment bankers normally face. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? Liquidity risk increases whenever interest rates increases. Okay, that is the first one is the answer. Question number 12. The method that calculates the expected monetary gain or loss from a project by discounting all expected future cash inflows and outflows to the present point in time using the required rate of return is. Okay. എന്താണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ അല്ലെ, അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഫ്ലോസും ഔട്ട്ഫ്ലോസും ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ട്. ആ മെത്തേഡിനെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ, ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, പേ ബാക്ക്, അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. ഓപ്ഷൻ എ is the right answer, net present value method. Question number 13. According to the capital asset pricing model, a security's expected or required return is equal to the risk-free rate plus a premium based on the systematic risk of the security, based on the unsystematic risk of the security, based on the total risk of the security, based on the beta risk of the security. The right answer is option A, based on the systematic risk of the security. Question number 14. The return on capital employed shows the combined effect of net profit ratio and inventory turnover ratio, operating ratio and net profit ratio and capital turnover ratio, gross profit ratio and capital turnover ratio. Statement, financial statement analysis tool ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. The return on capital employed shows the combined effect of. Option B is the right answer, operating ratio and net profit ratio. Question number 15. Dash model states that value of a company's share is sustained by the expectation of future dividend. The dividend valuation model, the Gordon growth model, theory, modified theory. ഏതാണ് right answer? Option A, the dividend valuation model. Okay. Question number 16. Debt financing is a cheaper source of finance because of. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് ചീപ്പർ സോഴ്സ് അല്ലെ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഓപ്ഷൻ എ, ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി. ഓപ്ഷൻ ബി, റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി, ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, ഡിവിഡൻസ് നോട്ട് പേയബിൾ ടു ലെൻഡേഴ്സ്. The right answer is option C, tax deductibility of interest. അല്ലെ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ആണ്, അതാണ് അത് ചീപ്പർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. Question number 17. Which of the following statements are correct? Option 1. നോക്കാം. Staff manager is authorized to direct the work of a subordinates and is responsible for accomplishing the organization's task. Second one, staff authority gives a manager right to advise other managers or employees. Third one, controlling labor cost is one of the primary responsibilities of line manager. ഇതിലേത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ശരിയായത്? The right answer is option D. Statement 2 and 3 are correct. Question number 18.
A machine operator is injured while working with heavy machinery, leading to a temporary disability that prevents them from working for 5 days. According to the Workmen's Compensation Act 1923, which of the following most accurately outlines the employer's liability in this case? Option A, the employer is liable to pay compensation as the operator missed more than 3 days of work due to injury. The employer is not liable to pay compensation as the injury did not result in permanent disablement. The employer is not liable to pay compensation as the operator did not miss more than 7 days of work due to injury. The employer is not liable to pay compensation because the injury was temporary and did not cause long-term damage. ഏതാണ് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും എംപ്ലോയേഴ്സ് ലയബിലിറ്റിയിൽ സ്യൂട്ടാവുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. കാരണം എംപ്ലോയർ ഈസ് ലയബിൾ ആണ് ടു പേ കോമ്പൻസേഷൻ. ദ ഓപ്പറേറ്റർ മിസ് മോർ ദാൻ 3 days. ഈ വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണത്. Question number 19. Which of the following criticism is incorrect related to forced distribution method? പോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഇതിൽ പറയുന്ന ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? എന്താ ഫോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ്? ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ടെക്നിക്കാണത്. അതായത് മാനേജേഴ്സ് എംപ്ലോയീസിനെ റേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ, എന്നിട്ട് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കാറ്റഗറി അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് നമുക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഡാമേജസ് moral of employee by placing them in lower rating category as they may feel demotivated and disengaged. Second one, it does not produce relative rating for pay rise. Third one, forced ranking measure use subjective assessment to grade the employee, which makes it challenging to meaningfully differentiate employee, which is incorrect according to the statement. The right answer is option C. Only 2 is the incorrect one. ഇതാണ് തെറ്റായത്. ബാക്കിയെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ്. Okay. Question number 20. According to the Industrial Disputes Act 1947, regarding the representation of parties in a dispute, which of the following accurately outlines the entitlements of a workman who is a party to an industrial dispute? First one, a workman can be represented by any member of the executive or other office bearer of a registered trade union of which he is a member. Second one, if the workman is not a member of any trade union, he can be represented by any workman employed in the same industry, authorized in the prescribed manner. Third one, a workman can be represented by a member of the executive or other office bearer of a federation of trade unions, regardless of whether his trade union is affiliated to it. Accurate ആയിട്ട് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ടാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. 1 and 2. Both are correct. Question number 21. Philip Kotler defines various demand states. Consider the following examples. 4 examples നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാണ് ഇതിലേതാണ് ഓരോന്നിനെയും ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിമാൻഡിനെയും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് in India. First one, Spotify users subscribe to the premium service to avoid listening to ads which they find intrusive and disruptive during their music experience. Second one, a state government offers highly subsidized green materials to build sustainable homes, but most consumers are unaware of the program or its benefits.
Third one, state transport buses are consistently overcrowded with more passengers than available seats. Fourth one, restaurants serving traditional foods experience a decline in demand as younger consumers shift their preferences towards Western cuisines. Which of the following options correctly identify the demand state for each example? ഇത് ഓരോ ഡിമാൻഡ് സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. ഇതിലേതാണ് ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Option C is the right answer. Okay, first one is negative demand. Second one, non-existent demand. Third one, overfull demand. Fourth one, declining demand. Clear? The option C is the right answer. Question number 22. Which of the following statements are true related to market research? Market researchile ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിലേത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ശരിയായത്? First one, ethnographic research is one of the best methods for gathering all necessary insights in a short period of time. Second one, experimental research is designed to eliminate competitive explanation of the findings. Third one, focus group research requires researchers to gather marketing insight by observing unobtrusively as customers shop or consume product. ഇതിലേത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്? വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച്. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. ഓൺലി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ട്രൂ. ഇതാണ് ശരിയായത്. ബാക്കിയെല്ലാം റോങ് ആണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? എത്നോഗ്രഫിക് റിസർച്ച് അതെന്താണ്? അതൊരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ സയൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എത്നോഗ്രഫിക് റിസർച്ച്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ എന്താ പ്രത്യേകത? ഇല്ലേ, ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കൊണ്ട് അത് തീരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. Then question number 23. According to Ellen R. Andreasen, to be labeled social marketing, a program. എന്താണ് social marketing? A program must not apply commercial marketing technology, have as its bottom line the influencing of voluntary behavior, primarily seek to benefit individuals or family or the broader society, and not the marketing organization itself. Which of the above statement is incorrect? സോഷ്യൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് അലൻ ആൻഡ്രിയസന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇതേതാണ് തെറ്റായി വരുന്നത്? The right answer is option A. Only one is incorrect. ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? Must not apply commercial marketing technology. അല്ലെ, അത് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. Okay. Question number 24. Which of the following examples best illustrates the representativeness heuristic in consumer decision making? ഇതിലേത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൺസ്യൂമർ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിനെ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്നെസ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ഇൻ കൺസ്യൂമർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നാണ്? അതൊരു മെന്റൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ്. അതായത് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് യൂസ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി likelihood of something belonging to a category based on how similar it is to the categories of typical number. ഓക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. A consumer buys a product solely because it was featured in celebrities' social media post associating the celebrity's popularity with the product's value. Consumers tend to view brand with similar packaging in the same product category as having similar quality and meeting the typical standards of that category. Third one, consumers viewing recent product failure to inflate the likelihood of future product failure and buys product warranty. Then fourth one, a customer sees a pizza worth rupees 1,500 on the menu and as a result perceives a pizza worth rupees 750 as a good deal, even though it's still relatively expensive. Picture example illustrate the representativeness heuristic in consumer decision making.
എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്? അതിനെ ഏറ്റവും ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ ഏതാണ്? റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സെക്കൻഡ് വൺ ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് അതാ പറയുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കണ്ടോ. Consumers tend to view brand with a similar packaging in the same product category as having similar quality and meeting the typical standards of that category. Okay. Question number 25. Which of the following statements about cultural branding are true? ഇതിലേതാണ് കൾച്ചറൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായത്? എന്താണ് കൾച്ചറൽ ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്? സേ പ്യൂർലി എ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് അല്ലെ. എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജികൾ? ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് അലൈനിങ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡ്സ് വാല്യൂ വിത്ത് ദോസ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് കൾച്ചറൽ ഗ്രൂപ്പ്. അതാണ് കൾച്ചറൽ ബ്രാൻഡിങ്. അതിന്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഒരു ഒതന്റിക് കണക്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് കൾച്ചറൽ ബ്രാൻഡിങ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ശരിയായത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ബ്രാൻഡിങ് ഈസ് പ്രൈമർലി ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഡഗ്ലസ് ബി ഹോട്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, അതായത് ഡഗ്ലസ് ബി ഹോട്ട് ആണ് കൾച്ചറൽ ബ്രാൻഡിങ്. അപ്പൊ അത് ശരിയാണ്. Second one, cultural branding defines a brand as a performer of and container for an identity myth. That is also correct. So third one, the most appropriate application of cultural branding is for new fashion and new technology. അല്ലെ, അത് ശരിയല്ല. അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. 1 and 2 are correct. Okay. Question number 26. Which of the following strategic actions are most appropriate during the decline stage? ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിലാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ഷൻസ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ഓപ്ഷൻ 1, reducing marketing expenditure and shifting resources towards research and development for new product innovation while gradually phasing out underperforming product lines. ശരിയാണ് ആണല്ലോ, നമ്മൾ ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ, അഡോപ്റ്റിംഗ് എ മാർക്കറ്റ് പെനിട്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ബൈ ലോവറിംഗ് പ്രൈസസ് ടു അട്രാക്ട് പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. അത് ഒരിക്കലും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിലല്ല. തേർഡ് വൺ, യൂട്ടിലൈസിംഗ് റീബ്രാൻഡിംഗ് ആൻഡ് റീപൊസിഷനിങ് ടു റിവൈവ് കൺസ്യൂമർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ടാർഗറ്റിംഗ് ന്യൂ ഡെമോഗ്രഫിക് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ്. So that is also correct. So question number 26, the right answer is option B. Only 1 and 3 are correct statements ആണ്. During the decline stage നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട actions ആണ്, strategic actions ആണ്. Question number 27. Arrange the following steps for benchmarking in correct order. Benchmarking ന്റെ correct steps എന്താണ്? The right answer is option D ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. അതായത് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഡിസൈഡ് വാട്ട് ടു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കറന്റ് പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ. തേർഡ് വൺ, പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. So the right answer is option D ആണ്. Fourth one, study the others. Then fifth one, learn from data. Last one, use the findings. Okay. So right answer is option D. Question number 28. In the DMAIC process. എന്താണ് DMAIC process? Define, measure, analyze, improve, control. നമ്മളിവിടെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എവിടെയാണത്? 6 sigma. Which of the following combination of technique and stage is incorrectly matched? അല്ലെ, ഇതിലെ പ്രകാരം ഇതിൽ ഇൻകറക്ട്ലി മാച്ച് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ്? ഡിസൈൻ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, ഇംപ്രൂവ്, വാല്യൂ സ്ട്രീം ആപ്പ്, ഡിഫൈൻ, പാരറ്റോ ചാർട്ട്, കൺട്രോൾ, failure mode and effect analysis, analyze. The right answer is option B. Only 3. The Pareto chart,
ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ്. Question number 29. A production process has a fixed cost of rupees 1,10,000 per year and a variable cost of rupees 2 per unit. If the selling price of the product is 14 per unit, what is the annual break-even quantity for the process? Okay. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആനുവൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത്? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലെ തന്നിട്ടുണ്ട്, മൈനസ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 1,10,000 divided by 14 minus 2. That means 1,10,000 divided by 12. The right answer is option D, 9167 units. Okay, then last question. A firm is trying to determine the setup cost for a manufacturing operation to accommodate an EOQ, economic order quantity of 20 units for a part. Following data, നമുക്ക് ഇത്രയും ഡാറ്റാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് 20,000, ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് 15, പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് 80 യൂണിറ്റ്സ്, ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് 20 യൂണിറ്റ്സ് പെർ ഡേ. ദെൻ നമ്മളോട് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. EOQ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല. EOQ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2DS divided by H. ഓക്കെ, എന്താണ് D എന്ന് പറയുന്നത്? ആനുവൽ ഡിമാൻഡ്. ഓക്കെ, S എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല അല്ലെ. H എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. EOQ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 20 യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പൊ 20 യൂണിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? EOQ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചെഴുതാം. S ഈക്വൽ ടു S അല്ലേ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. S ഈക്വൽ ടു EOQ സ്ക്വയർ H ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2D ആനുവൽ ഡിമാൻഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? EOQ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 20 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു H തന്നിട്ടുണ്ട് 15 divided by 2 into എത്രയാണ്? 20,000. That is equal to എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? 420 into 15 divided by എത്രയാണ് വരുന്നത്? 40,000. So the right answer is 0.15. Okay, so right answer is option B. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറിന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ അതിലെ 30 ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അനാലിസിസ് ചെയ്തത്. ആൻസർ കീസൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.